Thank you very much, Jaume. Good morning to you all. Let me warmly welcome the chairman of the Verkhovna Rada, Ruslan Stefanchuk, to the European Parliament. Dear Ruslan, it is truly an honor to have you here with us. As was just said, we have just moments ago signed a renewed memorandum of understanding for parliamentary democracy support between our two parliaments. This is an important and symbolic step in further strengthening our long-standing relations. It is also a practical way in which we, as the European Parliament, can help Ukraine prepare for EU accession. This partnership will be further reinforced by our decision to establish a permanent European Parliament presence in Kiev. This morning, we also had a wider political discussion with all the group leaders within the format of the Conference of Presidents, which held an extraordinary meeting specifically for Ruslan's visit, and a statement from this meeting has just been issued. Three quick issues to highlight from my side. First of all, we need to continue to provide support to Ukraine, military support, in particular through the European Peace Facility, as well as from member states bilaterally. Secondly, our position is clear. We must agree on a new 50 billion Ukraine facility as soon as possible. This is why the European Parliament anticipated this decision by already adopting our position in October, which was overwhelmingly adopted positively. Thirdly, let me commend Ukraine, the Verkhovna Rada, and you, Ruslan. We have known each other now for a long time, for the tremendous efforts that you have made and continue to make to meet all the objectives for opening accession negotiations in unimaginably difficult circumstances. As the Parliament, we hope and we expect a positive decision by the European Council this December. So, in conclusion, our message is this: the European Parliament will continue to stand with Ukraine for as long as it takes. Dear Chairman, dear Ruslan, the floor is yours. Дорога пані президентко, дорога Роберто, шановні представники засобів масової інформації, я справді хочу щиро подякувати вам, дорога Роберто, і всьому Європейському парламенту за лідерство, яке ви демонструєте в підтримці України. Тому що всі ваші політичні рішення, всі ваші заяви, вони спрямовані на підтримку України, а значить, на боротьбу за демократію. Крім цього, я хочу сказати, що сьогоднішня подія, яка відбулася, вона однозначно є історичною. Тому що сьогодні ми підписали меморандум, який точно стане великою точкою відліку майбутнього європейського поступу України. Але це вже буде конкретний поступ. Це буде конкретна співпраця між нашими парламентами. Я дякую за цю довіру щодо відкриття представництва Європейського парламенту. Я думаю, що наша задача зробити усе для того, щоб сьогодні український парламент і в частині інфраструктури, і в частині експертної допомоги почав наближатися до тих стандартів, які сьогодні вимагаються Європейським Союзом. Крім цього, я хочу подякувати за єдину підтримку, за об'єднану підтримку України з боку президентів і представників європейських партій, які представлені в Європейському парламенті. Я сьогодні це відчув, і я хочу сказати, що Україна продовжує і далі триматися і продовжує далі боротися за європейські ідеали, за європейські цінності. І ми рухаємося вперед незалежно ні на які обставини, незалежно на війну, тому що ми бачимо, що Європейський Союз для України є світоглядною перспективою. І я дякую за цей дуже важливий крок, який ми зробили сьогодні. Крім цього, я хочу підкреслити, що український парламент, який з 24 лютого минулого року весь час в режимі безперервного пленарного засідання працює,
ми здійснюємо всі реформи, які вимагаються від України. Тому що ми чітко усвідомлюємо, що ці реформи потрібні насамперед Україні. І ми будемо рухатися далі, ми будемо приймати усі необхідні закони, ми будемо здійснювати парламентський контроль, тому що ми, представники парламентів, це представники наших народів. А наші народи хочуть миру у цій війні, хочуть перемоги України і хочуть далі розвивати взаємну співпрацю. Тому ще раз, дорога Мецола, пані президентко, дорога Роберта, я хочу щиро подякувати за цей прекрасний день. Я хочу подякувати за підтримку України. Я точно знаю, що з такими друзями ми точно переможемо. Дякую. For questions, interpretation is available in French, English, and Ukrainian. First question, yes, please, sir. Thank you for the floor. Dmitro Shkurko, National News Agency of Ukraine. In Ukrainian to Mr. Stefanchuk, if I may. Наступної весни мають розпочатися переговори між Україною і Євросоюзом щодо розширення. Які законодавчі акти все ще треба прийняти Верховній Раді для того, щоб виконати ті 7 рекомендацій Європейської комісії, які все ще є чинними і будуть чинними до початку переговорів? And to the President, if I may. You said you are optimistic on that creation of the Ukrainian fund in amount of 50 billion for the next 4 years. But we also know that there are some kind of opposition voices among the member states. So how is it possible to ensure that the European unity around that question will be presumed? And also, of course, about the starting negotiations between Ukraine and EU on enlargement. Thank you. Дякую дуже за запитання, тому що ви знаєте, що в останній доповіді, яка була щодо України, був відмічений величезний прогрес України в частині виконання 7 рекомендацій. Український парламент прийняв всі необхідні законодавчі акти, і після доповіді від пані президентки Європейської комісії в стінах парламенту було зазначено, що необхідно ще звернути увагу на деякі точкові питання, які стосуються діяльності Національного антикорупційного бюро України, питань, пов'язаних з декларуванням, я хочу поінформувати, і питань, пов'язаних з національними меншинами. Я хочу поінформувати шановних колег, що на попередньому засіданні Верховної Ради України 2 з цих законів ми прийняли вже в першому читанні. І сьогодні ми мали можливість поспілкуватися з пані президенткою, і я сказав їй, що до моменту прийняття рішення український парламент прийме ці закони, які є необхідні, в другому читанні і в цілому. І я дуже сподіваюся, що до моменту прийняття рішення Україна не дасть нікому приводів сумніватися в тому, що ми відповідаємо копенгагенським критеріям і ми заслуговуємо на те, щоб з Україною почати перемовини про повноцінне членство. Thank you very much. I can continue exactly where Ruslan had left. We look forward very much to the continuing discussions and adoption of legislation in the Verkhovna Rada. We are confident in the Speaker's ability to bring together the Ukrainian recommendations towards what the Commission and the Member States will want to see before the much-awaited decision during the European Council in December. You used the word presumed in your question. In a way, in this Parliament, we don't presume, we hope. And we hope with an optimism with what we see the Ukrainians have managed to do since they became candidate countries. That was an unprecedented decision by the European Council. Each member state saying yes for Ukraine, together with Moldova, to become candidate countries to join the European Union. Steps were taken. Each country has its own path, but Ukraine has fulfilled each and every step that has been asked of it. And I would say from our end, myself as the President of this Parliament, but this is exactly what I will say in my intervention in the European Council,
in December is that a candidate country expects our words to match our rhetoric and then our actions to match our words. So for us, we will continue to work country by country in order to ensure that the end of the year can see off the most positive of political decisions that I would say we have seen in a long time. On the 50 billion euros, here the Parliament wanted to send the strongest of signals. We were ready. This is a file that has the European Parliament as a legislator in order for us to vote in favour of much needed assistance by Ukraine. There's one thing that everybody representing Ukraine and anybody watching how Ukraine is fighting this illegal, unprovoked and unjustified war is the need for assistance. Macro-financial assistance that has been voted is coming to an end, and therefore we need to put our money where our mouth is. In other words, we need a decision on financial assistance. We'll have to see the amount, but I have not heard prime ministers, heads of state and government who say no to this part of the financial negotiations. There is agreement that Ukraine should be helped and help it shall get. One more question. Yes, please. Claudius for hotnews.ro. How do you see, in the light of the EU accession of Ukraine, in the light of the EU accession of Ukraine, how do you see the rise of the Euroscepticism in the whole Europe and the rise of the anti-integration parties and leaders such as Orban in Hungary, so on and so forth, and how do you see the next EU elections in the next year in the light of EU enlargement? Thank you. Well, from my experience of European elections is that there is a duty on our part to communicate our decisions, to explain them, and to say very clearly why decisions have been taken. Past 4 years and a half of this mandate have not been easy, but if you look back, you can see that out of such difficult, seemingly insurmountable challenges, we have come out more united and stronger than before. You look at how we managed to emerge stronger from the pandemic, and then since the Russian invasion of Ukraine, how we have uncoupled ourselves from Russian gas, how we have managed to continue on our path for more investment in renewables, on our ambitious path to be the most climate ambitious continent by 2050. How do I see the European elections? European elections also depends on how we manage it. First of all, in ensuring that as many people as possible vote. And this is not an easy task. It is one where we will see for the first time 4 countries where 16-year-olds will vote, and one where it's always easier to drive a populist black and white narrative than a constructive pro-European centrist one. But I am convinced that if you counter that narrative and explain why decisions are taken and why Europe continues to be a success story, then people in all member states, even in the one you mentioned, we will have people who come out to vote for their members, their representatives, 720 over here, who will be continuing and have a task to continue to take very difficult decisions from a legislative and also political perspective in the next 5 years. It will not be easy, but it has never been easy. Perhaps one thing I would say is what concerns me is if one country holds up a decision from being taken, such as we have seen with the accession of Bulgaria and Romania to the Schengen area, then that automatically sends a message to that country that there are different classes of citizens, that there is discrimination, that there is no equality of access. That is what we will fight for as we go towards the election in order
to celebrate 20 years of 10 countries having joined the European Union, including my own, one that has been seen a transformational effect, and one that can really see that European Union membership also in the context of enlargement, because enlargement has always been a successful geopolitical and also security at this point story, one that can be very well explained, but one that has to be explained, and explained positively. And the last question, yes, please, sir. Thank you, Ukrainian. А чи була мова про присутність українського парламенту у Брюсселі, а не тільки Європарламенту в Україні? Може, якесь представництво, асоційоване членство депутатів Верховної Ради? Дякую. Дякую. Сьогодні ми підписали дуже важливий меморандум, який окреслив загальні рамки нашої співпраці. В межах цього меморандуму буде прийнятий план щодо реалізації його. Я думаю, з кожним роком ми будемо говорити про більш тісні партнерські взаємини на всіх рівнях. І на рівні парламентів, і на рівні можливого подальшого представництва як асоційованих членів, і, можливо, на рівні більш такої потужної роботи між нашими комітетами, які існують у Верховній Раді, в парламенті. Основне, що ми сьогодні зафіксували, що ми йдемо до одного знаменника. Ми інтегруємось один до одного по функціоналу, по інституційності, по загальних цінностях. Я вважаю, що це дуже важливе рішення. Все решту ми будемо в обговоренні з вельмишановною пані президенткою, з вельмишановними членами політичних партій обговорювати. Але плани є, і я думаю, що ми їх втілимо. Дякую. Yes, to complement that, we have provided since day one of the Russian war against Ukraine practical and political support to the Rada through equipment, interpretation services in order to help them operate. Now what we are doing today is reinforcing our parliamentary ties, and that is exactly why we signed an updated memorandum of understanding. The intense levels of contact are consisting of almost constant visits by members of the European Parliament to Kiev to meet their counterparts from a committee-to-committee level. This is facilitated also by the Jean Monnet process. And yesterday we also held a public hearing over here of the high-level working group on the environmental consequences of the war in Ukraine. This, I can tell you, is only a short list of what we have done. There is actually a lot of activities and support in the pipeline. We work very closely at a technical and administrative level also with the embassy here, and I can say that it can only get stronger.